So we need to satisfy the boundary condition that this psi x would not blow up for x equal to plus infinity and x equal to minus infinity. Because if psi x becomes infinity, then the normalization condition we described above will not be, that will not be satisfied. And we want that condition to be satisfied. এই যে আমরা বললাম এক্স ইকুয়াল টু প্লাস ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটিতে সাই এক্সটা ইনফিনিটি হতে দেওয়া যাবে না, তার কারণ হচ্ছে ওই যে নর্মালাইজেশন কন্ডিশন যেটা আমরা আগে বলেছি উল্লেখ করেছি সেটা তাহলে ইনভ্যালিড হয়ে যাবে, সেটা স্যাটিসফাই করবে না, কিন্তু সেটাকে তো স্যাটিসফাই করতেই হবে। এবার এই ব্লো আপটাকে আটকাবার জন্য আমাকে এই কনস্ট্যান্টগুলোকে নিয়ে ডিল করতে হবে। আমরা যদি এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি পুট করি, এক্স ইকুয়াল টু ইনফিনিটি যদি পুট করি, তাহলে এটা হবে এক্স ইকুয়াল টু প্লাস ইনফিনিটি, এটা এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ইনফিনিটি। এবার এক্স ইকুয়াল টু প্লাস ইনফিনিটি আমরা জানি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটিই হয়, কিন্তু এখানে যদি এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি পুট করি তাহলে এটা হবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি। এবার ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি সেটা জিরোর দিকে ধাবিত হয়। তাহলে এই এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি যখন হবে তখন আমাদের একটু বুদ্ধি করে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সিটাকে জিরো করে দিতে হবে। আমরা যদি এই পোর্শনটাকে জিরো করে দিতে পারি, সিটাকে জিরো করে দিতে পারি, তাহলে ই টু দি পাওয়ার প্লাস কাপ্পা এক্স এই পোর্শনটা চলে গেল, পড়ে থাকলো এইটা। এটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ এক্স টেন্স টু প্লাস ইনফিনিটি মানে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি মানে জিরো, তাহলে এই পোর্শনটা নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই। আমি যদি সি ইকুয়াল টু জিরো পুট করে দিই তাহলে আমার প্রবলেম সলভ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক একইভাবে এক্স লেস দ্যান জিরোর জন্য মানে বাঁদিকে যখন এক্স নেগেটিভ ভ্যালুজ হচ্ছে, ঠিক একইভাবে এইটা সার্ভাইভ করছে, এইটা ব্লো আপ করে যাবে। এখানে লিখে দিয়েছি আমি কিভাবে হবে, একই রকম যুক্তিতে। তখন আমাকে ডিটাকে জিরো করতে হবে। তাহলে আমার সি আর ডির ভ্যালু দুটো রিজিয়নে দুরকম। এক্স গ্রেটার দ্যান এল এর জন্য সিটাকে জিরো করতে হবে, আর এক্স লেস দ্যান জিরোর জন্য ডিটাকে জিরো করতে হবে। This is how we have evaluated the values of C and D by imposing the boundary condition that for x tends to plus infinity or minus infinity, the psi x has to be finite. If we put x tends to infinity, what will happen? This plus term, this e to the power plus infinity, that will blow up because we know e to the power plus infinity tends to infinity. But this will give me 0 because e to the power minus infinity will be 0. So I don't have any problem with this term d to the power minus kappa x for the region x greater than L. So for the region x greater than L, where x is taking plus values only, we need to make c is equal to 0 so that our wave function could survive. Now for x tends to minus infinity, the same problem arises. This becomes e to the power plus kappa infinity, which again gives me infinity because e to the power plus infinity reaches infinity. And in order to save ourselves from this condition, we need to make d is equal to 0, and I'm okay with this part c to the power plus kappa x because x is taking negative values here. So for the region x less than 0, we have d is equal to 0. So we have two values of the constants, two different values of the constants for two different regions. For x greater than L, c must be equal to 0. For negative values of x, d must be equal to 0. Now let us look into the solution itself. Now inside the potential well, we have this kind of wave function that is a sinusoidal wave function because this is a mixture of sine and cos. Outside is an exponential wave function. This is a mixture of two exponential terms, but these two wave function should match. পোটেনশিয়াল ওয়েলের ভিতরে ওয়েভ ফাংশনটা এরকম সাইনোসয়েডাল হয় কারণ কস আর সাইনের একটা মিক্সচার বা উপরিপাত হয় সলিউশনটা দেখতে। আর পোটেনশিয়াল ওয়েলের বাইরে এটা এক্সপোনেনশিয়াল একটা ফাংশন আমরা দেখতে পেলাম হচ্ছে, কিন্তু এই দুটো ডিফারেন্ট টাইপের ওয়েভ ফাংশনকে কিন্তু ম্যাচ করতে হবে, কারণ আমাদের একটা বাউন্ডারি কন্ডিশন আছে যে ওয়েভ ফাংশন এবং তার ফার্স্ট ডেরিভেটিভকে অবশ্যই কন্টিনিউয়াস হতে হবে, কারণ ফার্স্ট ডেরিভেটিভ যদি কন্টিনিউয়াস না হয় সেকেন্ড ডেরিভেটিভ ডিসকন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে এই বাউন্ডারি পয়েন্টগুলোতে। সেকেন্ড ডেরিভেটিভটাকে ডিসকন্টিনিউয়াস হতে দেওয়া যায় না, কারণ সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল টু ইউ মাইনাস ই। ইউ হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি, ই হচ্ছে টোটাল এনার্জি। তা সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা যাতে ইউ মাইনাস ইর প্রপোর্শনাল থাকে তার জন্য এটাকে ইনফিনিটি হতে দেওয়া যায় না,
তার জন্য সাই প্রাইম এক্সকে কন্টিনিউয়াস হতে হয় এবং সাই এক্সকেও কন্টিনিউয়াস হতে হবে। তাই এই যে বাউন্ডারি দুটো আছে এক্স ইকুয়াল টু 0 আর এক্স ইকুয়াল টু এল, এখানে এই দুটো ডিফারেন্ট চেহারার ওয়েভ ফাংশনকে আমাকে ম্যাচ করিয়ে দিতে হবে। নাও we need to look into the wave function itself. We have a condition on the wave function and which is psi x and the first derivative of psi x must be continuous at the two boundary points at x equal to 0 and at x equal to L. Because if psi prime x is discontinuous, then this double derivative of psi will blow up at those boundary points, which I cannot allow, because d2 psi dx square is nothing but proportional to u minus e. So this has to be proportional to u minus e, and for that reason this has to be finite, and for that reason psi prime x must be continuous, psi x must be continuous at these two boundary points at x equal to 0 and at x equal to L. So we need to match these two different type of wave functions at the two boundary points, that is at x equal to 0 and at x equal to L. Now this is a possible wave function for a particle in a finite well, and this function is sinusoidal inside the well. We can see it outside the well. This is exponential, and it approaches 0 asymptomatically for large values of mod of x. When mod of x is very large, this wave function eventually tends to 0. That is okay. And these two functions, outside, inside, these two functions must join smoothly at x equal to 0 and at x equal to L. And because we want the wave function and its derivative to be continuous. এইটা হচ্ছে একটা ওয়েভ ফাংশন, একটা পার্টিকেল ফাইনাইট ওয়েলের মধ্যে যখন একটা পার্টিকেল আছে তখন তার কুয়োর মধ্যে ওয়েভ ফাংশনটা এরকম সাইনোসয়েডাল, কুয়োর বাইরে এক্সপোনেনশিয়াল। কিন্তু এই যে বাউন্ডারি পয়েন্টগুলো আছে এক্স ইকুয়াল টু 0 আর এক্স ইকুয়াল টু এল, এইখানে কিন্তু ওয়েভ ফাংশন দুটোকে অবশ্যই ম্যাচ করতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়েভ ফাংশনগুলো অ্যাসিমটোটিক্যালি 0তে অ্যাপ্রোচ করে, এখানে ভালো দেখা যাচ্ছে অ্যাসিমটোটিক্যালি 0তে অ্যাপ্রোচ করবে যখন এক্সের যে মান সেটা যখন আস্তে আস্তে অনেক লার্জ হয়ে যাবে। এক্স যত ইনফিনিটির দিকে ধাবিত হবে তত এই ওয়েভ ফাংশনটা অ্যাসিমটোমেটিক্যালি এটা 0-র দিকে ধাবিত হবে, দুদিকেই, এদিকেও এবং এদিকেও। এবার এই যে দুটো টাইপের ওয়েভ ফাংশন আছে, একটা এক্সপোনেনশিয়াল, এখানে বাইরে এক্সপোনেনশিয়াল, এখানে বাইরে এক্সপোনেনশিয়াল, ভেতরে সাইনোসয়েডাল। এখন এই দুটো ওয়েভ ফাংশনকে, এই যে দুটো জাংশন আছে এক্স ইকুয়াল টু 0 আর এক্স ইকুয়াল টু এল, এখানে খুব ভালো করে ম্যাচ করতে হবে যাতে করে ওয়েভ ফাংশন এবং তার ফার্স্ট ডেরিভেটিভটা কন্টিনিউয়াস থাকে। Matching of the two wave functions for different regions is possible only for certain specific values of the total energy E, and this requirement determines the possible energy levels of the finite square well. And actually there is no simple formula for the energy levels as we have prescribed for infinite square well. For that we need to solve a transcendental equation that is quite a mathematically complex problem, and I'm not going into the detail for the time being. This is a very general shape of the possible wave function, but the most striking features of the wave function are these exponential tails. And these tails extend outside the well into the regions that are forbidden by Newtonian mechanics, because in those regions the particle would have negative kinetic energy. But here we can see that there is some probability of finding the particle outside the potential well, which is impossible in classical mechanics. এই ওয়েভ ফাংশনটার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এক্সপোনেনশিয়াল টেলগুলো আছে, এই টেলগুলো আউটসাইড দ্য বক্স, মানে পোটেনশিয়াল কুয়োর বাইরেও এই টেলটা আছে, তার মানে পার্টিকেলটা এই ওয়েলের বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে, নিউটনিয়ান মেকানিক্সে কিন্তু এটা ইম্পসিবল। আর এই যে বারবার আমরা ওয়েভ ফাংশন ম্যাচিংয়ের কথা বলছি এক্স ইকুয়াল টু 0 আর এক্স ইকুয়াল টু এল এ, এটা তখনই পসিবল যখন এনার্জি ভ্যালুর সার্টেন, মানে এনার্জি ভ্যালুগুলো খুব সার্টেন হয়। হ্যাঁ, এবার এই সার্টেন এনার্জি ভ্যালুগুলো, এনার্জি ক্যালকুলেট করার যে ফর্মুলাটা সেটা ইনফাইনাইট পোটেনশিয়াল ওয়েলের জন্য যেমন খুব সিম্পল, এটার ক্ষেত্রে সেরকম সিম্পল নয়। তার জন্য আমাদের একটা ট্রান্সেন্ডেন্টাল ইকুয়েশন সলভ করতে হয়, সেটা খুব ম্যাথামেটিক্যালি কমপ্লেক্স একটা প্রবলেম, সেই জন্য এই মুহূর্তে আমি ওটা করছি না, পরে যদি কখনো সময় পাই করে দেবো।